gratitude for the Sangha here at the Happy Monastery, and I want to explain my understanding from your teaching, and I have two questions at the end as well. So, first of all, I want to appreciate thank you for your welcome and your gratitude. Thank you for the volunteers. Thank you for all your words and hard work, and let us stay at this monastery. So thank you. See, although you've been teaching more than 20 years, and although you are the embodiment of the practice of mindfulness and detachment, and thank you for your practice, and thank you for choosing to teach us. So my question concern about one lay person not wanting to become a monastic. From your own experience, you have teach many new monastic and become monastic yourself from a lay person. What are some difficulty, some attachment, or some struggle that you've been through? And the second question is, how do you solve this question during this time? And do you mind share with us some of your experience? Let me translate it and I will summarize the two questions for you. Đây là chia sẻ của Bảo. Trước tiên, con rất biết ơn tất cả các tình nguyện viên và tăng đoàn ở tu viện Happy Monastery này, tu viện hạnh phúc. Con biết rằng tất cả các tình nguyện viên và mọi người ở đây đều có đời sống riêng của mình, nhưng quý vị đã chọn đến đây và giúp đỡ chúng con. Ngài Thiền sư, Ngài đã dạy về chánh niệm và xả ly trên 20 năm. Con cảm ơn Ngài vì sự thực tập của Ngài và sự hướng dẫn của Ngài. Câu hỏi của con rằng, Ngài đã hướng dẫn cho rất nhiều tăng và ni, và bản thân Ngài đã xuất gia là một vị tăng. Vậy thì Ngài đã gặp những trở ngại gì? Ngài đã gặp những trở ngại gì trong đời? From my understanding of your teaching of mindfulness, the core of Buddhism and the path of become a Buddha, or the path of Buddha, to detach and practice mindfulness of selfless and permanent nature. So, as a newcomer and as one of a lay person to wanting to ordain, what are their goals in a monastic life? How is the struggle during that monastic life? So that's the first question. And how do you solve these problems from your experience as a lay person becoming monastic? His question is, what is the aim of being a monk? What are the struggles of a monk, and how do you resolve these struggles?
For me, I already have strong desire to know the truth when I was young, but I could not find. By reading, thinking, and asking, finally I give up. I give up to know the truth. Only when I started practicing meditation in 1999, when I was 29 years old, I came to understand this is right understanding, this is right practice, this is the way to know the truth, to do what is right. Understanding like this and helping everyone, including Buddha, Dhamma, and Sangha, and keeping precepts, no killing, no stealing, no sexual misconduct, no telling lies, no using drugs and alcohol. These are keeping precepts. And then controlling the private and collected mind to be stable and jiva, like this. All these are the way to understand the truth or right action, good or great action. Only by practice I came to understand like this. Before I started practicing meditation, I saw the meditator who are practicing meditation, but I don't understand. I don't know about meditation. At that time, I was not interested in meditation. Only when I got the chance to practice meditation as a meditator in one of the meditation retreats like this, I met with the real practitioner about selflessness. And also about keeping precept and helping to the meditators and meditation teacher, including Buddha, Dhamma, and Sangha. Because of satisfying with practicing and teaching like this, I became a monk. The decision appeared to ordain as a monk to teach meditation and to do all kinds of good deeds freely. As a lay person, I was not free. I must work for myself or my parents. I must marry to someone as a lay person. But as a monk, no need to
No need to take care of my parents and my friends. No need to get married to someone. No need to do business or politics. The life of a monk is free to do all kinds of good deeds as much as we can. So my aim is very clear. But in the first time, before this time, I ordained for 5 days. But at that time, just curiosity or just to have experience. What will happen if I ordain as a monk? So at that time, I ordained only for 5 days, and then I disrobed. In this way, I already have experience about the life of a monk. In this way, no more doubt, no more misunderstanding about the life of a monk. That's why maybe after 2 years later, I became a monk for a long time like this. But when I start my business and when I decided to ordain as a monk, most of the people, including my parents, relatives, are not certified. They don't know about the life of a monk. That's why they don't want me to ordain as a monk. But decision appear by doing good deeds. That's why I'm not making decision intentionally. Only good deeds make naturally. In the first time, I make intentionally. In the second time, no need to rely on myself. Just need to rely on Buddha, Dhamma, and Sangha, and then Buddha, Dhamma, and Sangha make decision for me. In this way, I became a monk. Without much difficulties. Teaching meditation like this without my own meditation center was also easy because I was not well known at that time. Therefore, not much people are interested in me. Not much well-known people or senior monks were interested in me. Therefore, I was free to do good deeds without my own meditation center. Only when I started meditation center, the first meditation center in downtown of Yangon, Myanmar, that center became well-known. Many people know about the Baba Meditation Center, and then there are also many misunderstandings about my teaching and my
own meditation center, and then besides, there are also many people came and stay in the center. In this way, the Power Center became one of the organization, and then the problems started continuously, one after another. That's why from 2007 till 2012, for 5 years continuously, the Power Center and my life was unstable because of continuous misunderstanding and attacking by some of the people. In the other hand, many supporting and believing by the donors, volunteers, meditators. That's why there was competition, like civil war. In one side, people who are doing good deeds like this. In the other side, some people who are misunderstanding about this teaching and this kind of good deeds as wrong. Therefore, the Power Center was unstable. But I dared to continue doing good deeds like this, although there were many problems and difficulties. It's belonging. There's that is not real now. Because of the habit, relying on ourselves. Because of practicing meditation, I will do nothing. When it will wet and then it will dry again. So very easy. No need to worry. You know why you were running? I was not too sleepy. If I was not practical in doing good deeds, I must stop doing good deeds for sure. Because a lot of comment to close the center, to stop teaching. If not, you must be arrested and sent to the jail. But I'm doing good deeds, that's why I continue teaching where I can teach. Even in the Power Center, even in my own center, I could not teach freely. A lot of informer, a lot of spy, they are watching me
what I'm doing or where I am, but I continue to do good deeds. Although there are many difficulties, in my understanding, if I need to teach as much as I can, I will stop teaching if I cannot teach. I don't need to stop teaching continuously. I will open one meditation center after another. I don't need to stop opening new center, or I don't need to close the center. I just need to open the center. I will continue doing good deeds as much as I can. This is relying on karma, relying on good deeds. Although there are many difficulties and problems and disturbance, I got the chance to do good deeds one after another, to teach like this one after another. In this way, I try to fully rely on Buddha, Dhamma and Sangha, and I try to detach from law and regulation. Because of doing like this, after 5 years later, the power center became stable. My life as a meditation teacher also became stable. After 7 years later, in 2014, many people know about the power center, and then they were supporting to the power center continuously. In this way, nearly all the problems solved by itself, naturally, when there is right time. In this way, the power center became stable and spreading to the whole world. My teaching is also the same. In the beginning, there are many misunderstandings and attacking, accusing. But the truth is powerful. That's why I cannot rely on law and regulation, because I'm not working for the government. That's why I'm trying to fully rely on Dhamma or doing good deeds limitlessly. In this way, nearly all the problems already solved now. Only a few problems still remain, but not much important. Đối với thầy, thầy đã có một mong muốn rất mãnh liệt để biết về sự thật khi thầy còn rất trẻ, nhưng thầy không thể tìm được. Thầy đã đọc rất nhiều sách, nghe rất nhiều, và cuối cùng là thầy đã từ bỏ ước muốn để biết về sự thật. Chỉ khi thầy bắt đầu thực hành thiền vào năm 1999, khi thầy 29 tuổi, thì thầy đã có thể hiểu được sự hiểu biết đúng đắn và thực tập đúng đắn. Và thầy đã biết về sự thật, những gì đúng đắn cần phải làm. Thầy đã hiểu rằng thầy cần phải giúp đỡ tất cả mọi Đức Phật, Pháp và Tăng cách không tà hạnh, không nói dối và sử dụng thuốc. Và rồi thầy cần phải kiểm soát tâm của chính mình và tâm của tập thể để có thể trở nên ổn định và tinh khiết. Tất cả những con đường này là con đường để có chánh kiến và chánh nghiệp.
Chỉ bằng sự thực tập, thầy mới có thể hiểu được như vậy. Trước khi thầy thực hành thiền, thầy đã gặp một vài thiền sinh đang thực tập thiền, nhưng thầy không hiểu, thầy không biết gì về thiền. Và vào lúc đó, thầy không có quá nhiều hứng thú đối với thiền. Chỉ khi thầy có cơ hội để thực tập trong một khóa thiền, và thầy đã gặp được sự thực tập thật sự về vô ngã, về việc giữ giới, và về việc giúp đỡ tất cả các thiền sinh và thiền sư, bao gồm cả giúp đỡ Đức Phật, Pháp và Tăng. Và thầy đã cảm thấy rất hài lòng với sự thực tập như vậy. Sau đó, thầy đã xuất gia để trở thành một vị Tăng. Quyết định để xuất gia là một vị Tăng để dạy thiền và làm các thiện pháp một cách tự do đã hiện ra một cách tự nhiên. Khi còn là một cư sĩ, thầy không có được tự do. Thầy cần phải làm việc cho chính thầy và cho cha mẹ thầy. Thầy cần phải kết hôn với một ai đó. Khi là một vị Tăng, thầy không cần phải chăm sóc cho cha mẹ mình, cho bạn bè mình, và thầy không cần phải kết hôn. Thầy không cần phải làm doanh nhân, thầy không cần phải làm kinh tế hay chính trị. Đời của một vị Tăng là được tự do để làm tất cả các thiện pháp. Và mục tiêu của thầy là rất rõ ràng. Trước khi thầy xuất gia luôn, thì thầy đã từng xuất gia gieo duyên trong vòng 5 ngày. Thầy xuất gia gieo duyên chỉ vì sự tò mò, chỉ vì muốn trải nghiệm một đời sống của một vị Tăng. Và sau khi thầy xuất gia 5 ngày thì thầy đã xả y. Việc này đã giúp cho thầy có được kinh nghiệm về đời sống của một vị Tăng. Và vì vậy, thầy đã không còn sự hoài nghi nào cả, không còn sự hiểu lầm nào cả về đời sống của một vị Tăng. Và 2 năm sau, thầy đã xuất gia là một vị Tăng. Khi thầy ngừng lại việc kinh doanh của mình và quyết định để xuất gia, hầu hết mọi người, bao gồm cả cha mẹ, thân nhân và bạn của thầy, không cảm thấy hài lòng. Họ không biết gì về đời sống của một vị tu sĩ, cho nên họ không muốn thầy xuất gia. Nhưng quyết định này được hiện ra bởi các việc làm thiện pháp. Thầy không có chủ đích để đưa ra quyết định này. Nó đã hiện ra một cách tự nhiên. Lần đầu tiên xuất gia, thầy đã phải tác ý để xuất gia. Nhưng lần thứ 2 xuất gia thì thầy không cần phải làm như vậy nữa. Thầy chỉ cần hoàn toàn nương tựa vào Tam Bảo. Và Tam Bảo đã đưa ra quyết định đó cho thầy. Và vì vậy, thầy đã trở thành một vị Tăng mà không gặp quá nhiều khó khăn. Việc hướng dẫn thiền như vậy khi thầy không có trung tâm thiền cũng không quá khó khăn. Vì vào thời điểm đó, thầy không nổi tiếng và không có quá nhiều người biết đến thầy, và không có những vị Tăng trưởng lão biết đến thầy. Cho nên thầy có được sự tự do để làm bất kỳ các thiện pháp nào. Chỉ khi thầy bắt đầu thành lập trung tâm thiền đầu tiên ở Yangon, thành phố Yangon, Miến Điện, và rồi trung tâm đó đã trở nên rất nổi tiếng. Nhiều người đã bắt đầu biết đến trung tâm thiền Thabawa, và vì như vậy, rất nhiều sự hiểu lầm về sự hướng dẫn của thầy và về trung tâm của thầy đã hiện ra. Rất nhiều người đã đến và ở trung tâm Thabawa, và vì như vậy, trung tâm Thabawa đã trở thành một tổ chức, và từ đó các vấn đề đã xảy ra liên tục. Từ năm 2007 cho đến 2012, 5 năm liền liên tục, trung tâm Thabawa và đời sống của thầy không được ổn định. Thầy đã bị sự tấn công liên tục của rất nhiều người, nhưng cũng có rất nhiều người hỗ trợ thầy. Nó giống như là sự cạnh tranh với nhau, giống như là nội chiến vậy. Từ một phía, những người đang làm các thiện pháp. Từ phía bên kia, những người hiểu sai về sự hướng dẫn và các thiện pháp của thầy, và họ
đấu tranh với nhau. Và vì vậy trung tâm Tabawa không được ổn định. Nhưng thầy đã dám tiếp tục làm các thiện pháp cho dù phải đối mặt với rất nhiều vấn đề. Nếu như thầy không thực tế trong các việc làm thiện pháp thì thầy đã phải dừng lại các việc làm thiện pháp. Chắc chắn là như vậy, vì có rất nhiều người góp ý nói thầy phải đóng cửa trung tâm của thầy, nếu không thầy sẽ bị bắt và thầy sẽ phải đi tù. Nhưng thầy lại tiếp tục làm các thiện pháp và hướng dẫn liên tục. Thầy sẽ dạy bất kỳ nơi nào này thầy có thể dạy. Cho dù là ngay cả trung tâm của thầy thì thầy cũng không thể nào hướng dẫn một cách tự do. Có những người đến đây luôn theo dõi thầy đang làm gì, thầy đang ở đâu. Những việc này đối với thầy là không quan trọng. Thầy vẫn tiếp tục làm các thiện pháp cho dù gặp rất nhiều khó khăn. Và sau đó, thầy đã tiếp tục mở từng trung tâm này sang trung tâm khác. Thầy không cần phải dừng lại việc mở trung tâm của thầy, và thầy không cần phải đóng cửa trung tâm Tabawa. Thầy chỉ cần tiếp tục mở trung tâm này sang trung tâm khác, tiếp tục hướng dẫn và làm tiếp tục các thiện pháp. Đây là vì thầy nương tựa vào nghiệp, nương tựa vào các thiện pháp. Cho dù có rất nhiều vấn đề, thầy vẫn có rất nhiều cơ hội để làm từng thiện pháp này sang thiện pháp khác. Thầy đã cố gắng để hoàn toàn nương tựa vào Tam Bảo, và thầy đã xả ly khỏi những luật pháp Sau 5 năm, trung tâm Tabawa đã trở nên ổn định, và đời sống của thầy là một thiền sư cũng trở nên ổn định. 7 năm sau đó, năm 2014, có rất nhiều người biết đến trung tâm Tabawa và đến hỗ trợ trung tâm. Và như vậy, tất cả các vấn đề đã được giải quyết một cách tự nhiên vào thời điểm đúng đắn nhất. Và trung tâm Tabawa đã lan tỏa trên toàn thế giới. Sự hướng dẫn của thầy cũng như vậy. Vào giai đoạn đầu, thầy gặp rất nhiều sự cáo buộc và tấn công, nhưng sự thật là có sức mạnh rất lớn. Thầy không thể nào nương tựa vào luật pháp, vì thầy không phải làm cho chính phủ. Thầy hoàn toàn nương tựa vào giáo pháp, nương tựa vào các việc làm thiện pháp không có giới hạn. Và vì như vậy, hầu hết tất cả các vấn đề đã được giải quyết. Và bây giờ chỉ còn một vài vấn đề nhỏ nữa thôi, nhưng việc này là không quan trọng. Seattle, thank you for your teaching and experience. The lesson I learned from this is with courage and faith in the path and consistency in the practice, you are able to overcome these obstacles and challenges as a path of a Dharma teacher and a meditator, and one that believes in the Dharma. Your story gives me a lot of inspiration, and your presence itself is the inspiration of for everyone to practice. So thank you. Just one last thing. Anyone that volunteer for the kitchen, can you meet me in the kitchen? We have a little plan so we can have a meet and plan what's going on tomorrow or today. Thank you. Mọi người các ai mà volunteer đi nấu là 4 người đó thì đi vào bếp và đi. Thank you. Sự chia sẻ và lời tri ân của Bảo đối với thầy, đối với ngài rằng: con cảm ơn ngài vì sự hướng dẫn của ngài. Con học được bài học từ ngài rằng hãy dũng cảm, có lòng tin và kiên trì trong sự thực tập. Bởi vì như vậy, thầy đã có thể vượt qua rất nhiều trở ngại trên con đường hoằng pháp của thầy, trên con đường thực tập thiền. Câu chuyện của thầy đã tạo ra rất nhiều sự động viên trong con, và sự có mặt của thầy
cũng là sự động viên rất lớn để mọi người có thể thực tập. One of the most important things is detachment. Only when we can detach from the tradition of the society, we can follow the tradition of Buddha. In this way, we are sure to be safe. It is really difficult to detach from the tradition of the society. This is not rejecting, just detaching from the mind. Even if we are following the rule and regulation of the country, or even if we are driving in the right lane, there can be problem, there can be accident. Some of the car can hit our car, and then there can be accident. So obeying the discipline or the law and regulation of the society is not complete yet. That's why we need to rely on Dhamma or doing good deeds limitlessly. In order to rely on Buddha, Dhamma and Sangha, we must dare to detach from the society and law and regulation or discipline. This is combination between discipline and doing good deeds freely, limitlessly. Ngài muốn thêm một điểm cuối cùng rằng việc quan trọng nhất chính là xả ly. Chỉ khi nào chúng ta có thể xả ly khỏi những truyền thống của xã hội thì chúng ta mới có thể đi theo truyền thống của Đức Phật. Bằng cách này chúng ta chắc chắn sẽ được an toàn. Sẽ rất khó khăn để chúng ta có thể xả ly khỏi những truyền thống của xã hội. Đây không phải là đang chối bỏ, đây chỉ là sự xả ly trong tâm. Cho dù chúng ta đi theo luật lệ của một quốc gia, cho dù chúng ta chạy xe ở làn ranh đúng đắn, thì cũng sẽ có những tai nạn có thể xảy ra. Theo luật lệ hoặc luật pháp của một quốc gia là chưa trọn vẹn, cho nên chúng ta phải cần nương tựa vào pháp, vào các thiện pháp một cách không có giới hạn. Để chúng ta hoàn toàn có thể nương tựa vào Tam Bảo, thì chúng ta phải dám xả ly khỏi xã hội và những luật lệ của xã hội. Đây là sự kết hợp của các quy luật và các việc làm thiện pháp một cách tự do, không có giới hạn.